Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii jaalallee entertainment. Kun chaanaala keessan mana keessan teessanii barumsa keessan karaa salphaa ta'een itti hordoftanidha. Har'a barumsa soshaalii kan kutaa 12ffaa gosa barnoota history lesson 4 irratti argamna unit 3 3.4 jechuudha. Mata dureen keenya har'aa kan dubbatu waa'ee external relation yookiin hariiroo biyya alaa bara 1855 hanga 1941 tti turee fi akkasuma chaalenjii yookaan gufuuwwan mudachaa turan akkasuma baruma kana keessa immoo waliigalteewwan mallatteeffamee turan kan waliin ilaalluudha. San ilaaluu keenyaan duratti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Namoonni maatii qaqqaalii kanatti dabalamtanii jirtan ammoo viidiyoon gadhiifne yeroo gabaabaa keessatti akka isin bira ga'u yoo barbaaddan mallattoo notifiikeeshinii on godhachuudhaan viidiyoo keenya laayikii godhuun laaluu akka jalqabdan abdii guddaan qaba. Amma mata duree jalqaba irratti argamu kan the external challenge kan jedhu mata duree kana irratti argamna. Kana jechuun immoo gufuuwwan chaalenjii alarraa mootummoota darban warra akka Atsee Teediroos, Yohaannisii fi Minilik mudachaa turedha. Jalqaba gufuuwwan yookaan chaalenjiin mudachaa ture kan eegale Teediroos irraayi in order to materialize his dream of modernization jedha. Kana jechuun Teediroos yaada yookaan abjuusaa kan Itoophiyaa modernize gochuu kana ammayyeessuu kana dhugoomsuudhaaf Teediroos sought the technological assistance of the European nation jedha. Teediroos Awurooppaa gargaarsa meeshaalee waraanaa ammayyaa akka isaa kennaniif biyyoota akka Ingiliz faa gaafachaati ture. Gaafii kana booda maaltu mudate kan jedhuuf immoo lack of positive reply from the British government promoted Teediroos to detain the British Council and other Europeans jedha. Kana jechuun deebii gaarii Ingilizoota irraa argachuu dhabuurraa kan ka'e yookaan jarri kuni yaada isaa kana fudhachuu dhabuurraan kan ka'e mootummaan Teediroos kaawunsilii yookaan biiroo mootummaan Ingiliz Itoophiyaa keessaa qabu kan cufsiisee fi lammiilee Awurooppaa biroo akka to'atamu taasisee ture jechuudha. That led to the British military expedition against Teediroos, which ended with the storming and plunder of Magdala by the British Army jedha. Kana jechuun immoo sababii kanaas duula waraanaa Ingiliz Teediroos waliin goote irratti akka deemamu ta'e jechuudha. Sababa kanaaf lolaa fi saamichi Magdalaa mudatee waraana Ingiliziitiin Magdalaa irratti kan Teediroos illeen ajjeefame balaan guddaan mootummaa Teediroos irra ga'e jechuudha. Kunis akka seenaan biroo kan namoota waa'ee seenaa beekaniin barreeffame dubbatutti yeroo san Teediroosii fi akkasuma Yohaannis kan Tigraay bulchaa ture. Yohaannis afraffaa kana bittee Teediroos lammaffaa kanatti Biriiteeniin waraanni Yohaannisii fi akkasuma Warqituu Walloo jedhamtee kan yaadadamtu isii fi Teediroos jidduuttis wal dhabdee ture. Sababii kanaaf jara Warqituu Walloo fi Yohaannis kana bituudhaan waraana kanarratti hirmaachisuudhaan akka Teediroos kufuu godhamee ture jechuudha. After getting the release of European competitive, the British force withdrew from Ethiopia jedha. Erga gadhiifamanii lammiilee isaanii baafataniin booda booji'amtoota Awurooppaa kan turan Itoophiyaa keessatti hidhaa turan Ingilizoonni baafatanii Itoophiyaa gadhiisanii Yohaannis gara aangootti fiduudhaan kan darban jechuu yeroo sanitti.
Akkasuma immoo mata dureen itti aanee jiru The Battle of Gundit and Guraa kan jedhudha. Lola yookaan wal dhabdee cimaa dhiiga dhangalaasuutti geesse kan Gundiitii fi akkasuma Guraatti gaggeeffamee turedha. Kun waa'ee wal dhibdee Gibsii fi Itoophiyaa kan ilaallu ta'a. Nu faana tura. In 1875, Egypt's ruler Khedive Ismail Pasha launched a war for aggression on Ethiopia from three directions jedha. Bara 1875tti bulchaan Masrii kan maqaan isaa Khedive Ismail Pasha jedhamu kallattii sadiin waraana weeraraa Itoophiyaa irratti banee ture jechuudha. Kun immoo maaliif kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. In October 1875, one of these invading forces led by Muhammad Rauf Pasha occupied Harar jedha. Bara 18 waxabajjii 18 bara 75 keessa humna weerartuu Gibs irraa dhufan keessaa tokko Muhammad Rauf Pasha kan durfamudha. Akkasuma magaalaa Harar dhuunfatee iddoo Hararitti aangoo qabatee kan turedha jechuun kuni. Another group led by Werner Musinger, a Swiss mercenary who was the main architect of Egyptian aggression in Ethiopia jedha. Humni dabalataa immoo yookaan gareen biraa kan Werner Musingeriin durfamu loltuu kira sassaabduudha kan biyya Switzerland yookaan Swiss jedhamanii beekaman loltuu kana qabachuudhaan loltuu humna waraanaa Masrii Itoophiyaa keessa turan keessaa garee guddaadhaan kan durfamuu fi humna waraanaa cimaa kan qabudha jechuun kunis. Tried to enter Ethiopia through Tajura, but Musinger and his army of about 500 men were ambushed and destroyed by the Afar people jedha. Humni kuni gara Itoophiyaa kan seenan naannoo Affaariin karaa Eltiraatiin dhufuudhaan kan ture. Humni kuni gara Taajuraatiin erga Itoophiyaa seenuuf yaaleen booda garuu Musinger hoogganaa waraanaa kanaa fi waraanni isaatis namoota 500 ol kan ta'an ummata Affaariin haleelamanii barbadaanii guutumaan guututti dhabamanii bakka barbaadan yookaan bakka niyaa isaanii hin geenye jechuudha. Another well-armed Egyptian army under the command of a Danish colonel named Arandrap marched into the interior from the port of Masawwa jedha. Kana jechuun waraanni Masrii kan biraa yookaan meeshaa waraanaa gaarii ammayyaa ta'e qabu kan ajajaan isaanii Colonel Denmark Andrap nama jedhamuun hoogganamu jalatti argamu. Buufata doonii Masawwaa kan Eltiraatti argamurraa gara Itoophiyaa keessaatti seenuuf hiriiree deemsa eegalee ture. In October 1875, his army had reached the Marab River jedha. Waxabajjii bara 1875 waraanni isaa laga Marab kana ga'ee ture jedha. Laga kana tarkaanfatee Itoophiyaa seenuudhaafi. In October, Empire Yohannes IV issued a mobilization order jedha. Waxabajjii kana keessa bara 1875 keessa Empire Yohannes Afraffaan ajaja humna kana ittisu baasee labsii baasee ture jechuudha. In command of an estimated army of between 20,000 and 25, Yohannes crossed the Marab River and fight against the Egyptian army at the Battle of Gundit on November 1875 jedha. Kana jechuun immoo ajaja Teediroos kana hordofuudhaan ajajaan waraanaa kan tilmaamaan ajajoonni waraanaa waraanni Yohannis 20,000 hanga 25,000 kan ga'u laga Marab ce'ee fi akkasuma waraana Gibsii kan gara Masawwaatiin dhufe wajjin lola Gundiit jedhamu adoolessa yookaan Noovembar 16 bara 2075tti
lolanii turanii bara sanitti immoo injifatan waan jedhu waliin ilaalla. After 2 hours of effective attack on the encircled Egyptian troops, Ethiopians conquered completely victory jedha. Haleellaa bu'a qabeessa sa'aatii lamaaf walitti aanee lolameen booda Masriin marfamtee erga raawwataniin booda Habashoonni yookaan Itoophiyaanonni injifannoo guutuu galmeessuu danda'anii jiru. Waraana san guutumaan guututti to'atan jechuudha. At the Battle of Gundit, Colonel Androp and about 1,320 Egyptian troops were killed jedha. Kana jechuun immoo lola Gundit san irratti loltoonni Colonel Andrappiin durfaman kan lakkoofsi isaanii 1,320 ta'an ajjeefamaniiru jedha. Although the Battle of Gundit was a humiliating defeat for the Egyptians, they did not withdraw from Ethiopian territory. Kana jechuun maal jechuudha? Lolli Gundit warra Gibsiitiif injifannoo salphisaa ta'us, injifannoo qaanessaa isaaniif ta'us dachee Itoophiyaa keessatti humni isaanii ammallee hin banne jechuu. Achirratti yoo barbadaa'anillee fakkeenyaaf Harar qabatan kan jalqaba jenne sun faa jira. Akkasuma iddoo tokko tokkotti illee loltoonni isaanii jiraachuu turan jechuudha. Despite the defeat at the Battle of Gundit, Khedive Ismail prepared a second larger expedition against the Ethiopian to avenge his earlier setback jedha. Kana jechuun immoo lola Gundit booda Khedive Ismail Baashaa kanarratti lola erga mo'ameen booda namni kuni duubatti deebi'uus humnasaa kan duraanii caalaa isa irratti gaggeeffame sana haaloo ba'uudhaaf Itoophiyaa irratti duula guddaa duula lammaffaa qopheessee deebi'ee jechuudha. In 1876 about 1,500 well-armed Egyptian troops under the command of Muhammad Ratib Basha and an American officer, General Roaring, invaded Ethiopian territory in the north jedha. Kana jechuun immoo bara 1876tti gara loltoota 15,000 kan ta'an akka gaaritti hidhatanii humna meeshaa bareedaa kan qaban turanii loltoonni Masrii ajaja Muhammad Ratib Basha nama jedhamuu fi lammii Ameerikaa tokko jalatti qondaala General Roaring jedhamuun hoogganamanii naannolee Itoophiyaa kaabaa weeraranii turan jechuudha. The second battle was fought between March 7 and 9 March 1876 at the place called Gura in what is now Akal Gazai in Eritrea jedha. Kana jechuun immoo lolli kaaba Itoophiyaa irratti weerarri isaan banan lola lammaffaa kanaan ammajjii 7 yookaan maarchii 7 fi maarchii 9 ammajjuma 9 jechuudha. Bara 1876 gidduutti bakka Guraa jedhamutti bakka amma jirtu bakka amma Akaale Gizaay jedhamu Eertiraa keessatti lola cimaa gaggeeffamanii booda the Ethiopian also captured 2,500 Egyptian soldiers and enormous weapons jedha. Kana jechuun Habashoonni yookaan Itoophiyaanonni loltoota Masrii 2,500 booji'anii fi meeshaa waraanaa guddaa ta'e Gibsi irraa booji'uu danda'anii jiran jechuu. Lola marsaa lammaffaa Gibsi kurfooytee dhufte kanattis. But Ethiopian victories at the Battle of Gundit and Gura were not rewarding for Ethiopians jedhan. Injifannoon Itoophiyaan lola Gundiitii fi Guraa irratti argatte kun garuu kan hin Itoophiyaan badhaasne ture jechuudha. Itoophiyaadhaaf bu'aan inni argamsiise hagas maraa miti. The Egyptians remained in control of the Ethiopian territory they occupied jedha. Kana jechuun immoo warri Gibsi lafa Itoophiyaa dhuunfatanii to'atanii itti fufan jechuu. Ammallee Itoophiyaan iddoo lolli ciccimaan gaggeeffame hundatti kan injifannoo argattu. Isaanis
tattaafachaatuma jiran jechuu hamma humna isaaniitti. The brilliant military victory in the two battles were not followed by a lasting peace treaty jedha. Kana jechuun immoo injifannoo waraanaa dinqisiisaa lola lamaanuu irratti mudate keessatti waliigaltee nagaa warran hordofne turan jechuu kan injifataman warri kan Gibsii kuni. Empire Yohannes IV was neither able nor prepared to push the Egyptian out of either Massawa or Bagos. Defeat in the two gave Khedive Ismail an important lesson that he could not realize his dream of annexing Ethiopian territory by force of army jedha. Empire Yohannes Afraffaan warra Gibsii kan Masawwaa yookaan Bogos jiran keessa isaan kana dhiibuudhaaf ichi baasuuf hin dandeenye ture. Qophiidhaas hin turre jechuu yeroo sanitti isaan ichi baasuudhaaf lola lamaan irratti mo'amuun Khedive Ismail Baashaa humna waraanaa naannolee Itoophiyaa dhuunfachuudhaaf abjuun isaa akka hin dhugoomuun dandeenye barumsa barbaachisu kenneefii ture. Garuu akkasuma waliin abdii otoon kutatiin iddoolee tokko tokkotti irratti diduu ture jechuudha. The battle also hastened the downfall of Khedive Ismail jedha. Sababni lola kanaa kuni kufaatii Khedive Ismail Baashaatiifillee waan sababa ta'edha jedha. Waan akka inni saffisaan kufu isa godhe. The guns which Empire Yohannes IV captured from the Egyptian invading troops helped him to establish his supremacy over the other Ethiopian regional lord jedha. Qawweewwan yookaan meeshaa waraanaa kan Empire Yohannes Afraffaan loltoota weerartuu Gibsii waraanuudhaan ofirraa ittisee booji'ee qawwee meeshaa waraanaa jajjabaa ta'e argate kuni namoota Itoophiyaa keessatti aangoo qabaatan kan naannoo Itoophiyaa keessaa bulchaa turan kanneen akka Minilik faatu ture yeroo sanitti namoota Itoophiyaa, Oromiyaa fi naannolee biroo bulchan biroo irratti olaantummaan isaa akka hundeessu yookaan olaantummaan isaa akka gadi dhaabbatuuf injifannoon Masri irratti argate kun sababa guddaa ture jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo The Hawit Treaty or Adawaa Treaty kan jedhudha. Kana jechuun bara 1884tti waliigalteen lola Adawaa dura akka Itoophiyaa fi Itaaliin waliif mallatteessanii ture. Waa'ee waliigaltee kana waliin ilaallaa ammallee turtiin keessan nufaanu. Empire Yohannes IV and the British representative Admiral William Hawit signed a treaty in 1884. Signed a treaty at Adwa jedha. Empire Yohannes Afraffaa fi bakka bu'aan Ingilizii kan maqaan isaa Admiral William jedhamu waliigaltee Hawit jedhamu bara 1884tti mallatteessanii turan jechuudha. Adawaatti waa'ee waliigaltee kanaa maal kan jedhu dabalataan the agreement was known as the Hawit Treaty or the Adwa Treaty jedha. Waliigaltichiin maqaan isaa waliigaltee Hawit yookaan waliigaltee Adawaa jedhamuudhaan waamama ture jechuudha. In this treaty, Yohannes IV agreed to facilitate the safe evacuation of the Egyptian troops trapped in eastern Sudan via Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo waliigaltee kana keessatti Yohannes Afraffaan loltoota Masrii kan baha Suudaan keessatti qabaman yookaan karaa daangaa Itoophiyaatti qabaman nagaan akka baqatan yookaan iddoo isaaniitti deebi'an haala mijeessuudhaaf waliigalanii turan jechuudha. Return for this jechuun akka iddoo kanarraa deebi'anii. The British promised to ensure the return of Bogos to Ethiopia and make Massawa a free port for Ethiopia jedha. Waliigaltee kanarratti wanni kuni deebisuudhaan Ingiliz Bogos kan buufata doonii naannoo Eltiraa jirudha fi akkasuma buufata Masawwaa Free Port of Ethiopia yookaan buufata Itoophiyaan walabaan itti fayyadamtu ta'ee harki biyyoota biroo akka keessaa ba'uuf waliigalee mallattaa'ee ture jechuudha. Empire Yohannes IV honored his word by allowing the encircled
Egyptian troops to be evacuated by sending his general Ras Alula Nagga or Alula Abba Nagga. The British, on the contrary, failed to keep their promises and rather allowed Italy to occupy Massawa jedha. Impaayerri Yohaannis Afraffaan kuni jeneraala isaa kan waraana hoogganuu Alulaa Ingidaa kan jedhamu yookaan Alulaa Abbaa Naggaa jedhamee kan beekamu kana erguudhaan waliigaltee sanirratti loltoonni Masrii marfamuudhaan akka baqatan hayyamuudhaaf jecha waan kana kabajee yookaan seeraan eegee akka iddoo kanaa baasu godhee ture. Ingilizoonnis faallaa kanaatiin waadaa isaanii eeguu dhabuudhaan waan kana mana Xaaliyaanii Masawwaa akka dhuftu hayyamanii turan jechuudha. Xaaliyaaniidhaaf harka lafa jalaatiin hojjechaa turan jechuu yeroo sanitti. Itti aanee kan jiru the Dogolii incident kan jedhudha. Kana jechuun immoo gocha yookaan taatee Dogolitti raawwatame. Taateen kun immoo waan akkamiiti kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. In 1885, Italy, with the help of the British, occupied Massawa and began to expand to the interior from the coast. Kana jechuun bara 1885tti Xaaliyaaniin gargaarsa Ingilizootaatiin Masawwaa qabattee qarqara galaanaa irraa gara biyya keessaatti babal'achuu eegalte jechuudha. Kana kan godhe Ingilizoota yeroo san waliigaltee jalqaba laallee waliigaltee Adwaa Tiriitii jedhamu sanirratti Ingiliziitu shira dalagee Xaaliyaan akka iddoo kana qabattu ishii taasise jechuudha. The Italian attempt to control the Marab Malash Ertra was unacceptable both to Emperor Yohaannis IV and his military commander jedha. Kana jechuun yaaliin Xaaliyaaniin Marab Malaashii yookaan Eltiraa qabachuudhaaf goote kuni to'annoo ishee jala Eltiraa galchuuf yaaliin ishee kuni Yohaannis Afraffaa kanaa fi ajaja waraana isaa biratti waan fudhatama hin qabne ture jechuudha. And his military commander to the governor of Marab Malash region, Ras Alula. Therefore, the Italian come into direct conflict with Europe, Empire Yohaannis and Ras Alula jedha. Akkasuma ajaja waraanaa fi bulchaa naannoo Marab Malash yookaan Eltiraa bulchaa kan ture yeroo sanitti Ras Alulaa Abbaa Naggaa yookaan Alulaa Ingidaa kana biratti fudhatama hin qabu jechuudha yaaliin Xaaliyaanii kuni. Sababa kanaaf Xaaliyaanonni Impaayera Yohaannis Afraffaa fi hoogganaa waraanaa kan ture Ras Alulaa fi akkasuma Eltiraa kan gaggeessaa ture namuma hoogganaa waraanaa ture Ras Alulaa kana. Isaan kana wajjin wal dhabdee fuulaa fi fuulatti walit duuluu keessa seenan jechuu Xaaliyaanonni. On January 26, 1887, Ras Alula intercepted and destroyed an Italian army consisting of about 500 soldiers at a place called Dogoli, who were on their way to reinforce the Italian fortress at Sati jedha. Kana jechuun gurraan dhala 26 yookaan ji'a Janawaarii jedhamu bara 1887 keessa Ras Alulaan waraana Xaaliyaanii kan Eltiraa keessa ture addaan kutuudhaan barbadeesse loltoota gara 500 ta'an bakka Dogolii jedhamutti kanneen masaraa Xaaliyaanii Saatii jedhamu jiru kana cimsuudhaaf deeman loltoota kana barbadeessee ture jechuudha. Taateen Dogoliitti raawwatame kun the Dogolii incident was the first serious blow to the Ethiopian colonial advance in Ethiopia. In other words, Dogoli was the place where the Italians suffered their first defeat by the Ethiopian force jedha. Taateen Dogolitti raawwatame kuni tarkaanfii hamaa jalqaba koloneeffannaa Xaaliyaanii kan Itoophiyaa keessatti taasifte keessaa tokko ture. Kana jechuun immoo Dogoliin bakka Xaaliyaanonni yeroo jalqabaaf humnoota Itoophiyaatiin itti mo'amte
jechuudhaan kan beekamu jechuudha. The Italian commanded Alula attacks on their troop at Dogoli as an unjust attack and demanded an official apology from Emperor Johannes IV jedha. Xaaliyaanonni yookaan bulchitoonni Xaaliyaanii bakka bu'anii Eertiraa turan haleellaa mootii Eertiraa yeroo san kan ture Aluulaadhaan loltoota isaanii Dogolii irratti raawwate kana haleellaa haqan taane yookaan anjasti kan ta'ee fi akkasuma fedhiin isaanii bulchaan Itoophiyaa yeroo san ture Empaayerii Yohaannis Afraffaan kuni miidiyaa yeroo san miidiyaan waan hin turreef bifa dhiifamaa yookaan apolojiitiin akka isaan gaafate waan kana karaa seeran ta'iniin isin irratti hojjennee dhiifamaa jedhee kadhatu barbaaduu turan jechuudha. Demanded and official apology from Emperor Johannes jedha. They also demanded that Italy be allowed to occupy Corinth and the Asorta and the Habab Regency jedha. Kana jechuun Xaaliyaaniin akka dhuunfattu akka hayyamamuuf gaafatanii turan jechuu Empaayerii Yohaannis iddoo Kiriin jedhamuu fi naannoo Asaartaa jedhamuu fi Habab jedhamu saatii fi wi'a kan Dogolitti mormamee namoonni irratti dhume san akka to'atamuuf in addition to reoccupying saatii and wi'a kana occupy akka godhamuuf hojjetamaa ture, which they had evacuated following their defeat at Dogoli. The Dogoli incident created great anxiety and provoked an Italian desire for revenge. It equal offended the British government jedha. Kana jechuun Dogoliitti mo'amuu isaanii hordofuudhaan Xaaliyaanonni baqatanii turan deebi'anii iddoo kana dhuunfachuu akka qabanii fi taateen Dogolii yaaddoo guddaa kan uume Xaaliyaanota irratti fedhii haaloo ba'uu gama Xaaliyaaniitiin kakaasee ture. Akkasuma immoo mootummaan Ingilizii waan kana walqixa British mufachiisee ture jechuu. British wanni kuni uummata gurraacha jedhanii waan nurratti duulaa turaniif akkasitti Itoophiyaan uummata gurraacha taatee waan kana mo'uunis jedhee baay'ee nama aare ture jechuu hoogganaan British. However, jedha kun haa ta'u malee, when Italy wanted military revenge, Britain intervened as a peace broker, obviously in Italy interest jedha. Xaaliyaaniin haaloo waraanaa bahuu osoo barbaaddu jedha yeroo sanitti Itoophiyaa irraa Britain yookaan Ingiliz akka daldala nagaa gidduu seente isaan simaa balau ta'uudhaan yookaan nama isaan wal qunnamsiisu ta'uun akka tajaajiltu godhamu ture. Kunis dantaa Xaaliyaanii akka ta'e ifaadha jechuu yeroo sanitti. Gerald Portal meets Europe Emperor Johannes IV in November 1887 and proposed an official Ethiopian apology for Ras Alula's attack on the Italians jedha. Sababii kanaaf ergamaan Ingilizii kan maqaan isaa Gerald Portal jedhamu adoolessa 1887tti Empaayerii Yohaannis Afraffaa wajjin wal arguudhaan erga mari'atee booda haleellaa Ras Alulaa Xaaliyaan irratti raawwateef dhiifama ofii isaatiin Itoophiyaa akka gaafatu yaada dhiyeessee ture jechuudha namni kuni. Garamitti deemee jalqaba wanni kuni this was totally unacceptable for Ethiopia jedha. Wanni kun immoo Itoophiyaadhaaf guutumaan guututti fudhatama kan hin qabne ture jechuudha. Dhiifama gaafachuu wanni jedhamu Itoophiyaa biran turre. Yohannes declared his choice of war rather than accepting these proposed terms for peace. Therefore, the Portal mission failed and Ethiopia began preparation for the inevitable war jedha. Kana jechuun Yohannis Afraffaan jechoota nagaa jedhanii yaadaman kana fudhachuurra filannoo waraanaa labsuu kana filatee ture. Sababa kanaaf ergamaan
General Portal jedhamu kuni ergamni isaa yookaan mishiniin isaa fashalaa'ee Itoophiyaan lola hin oolle kanaaf qophii eegalte jechuudha. Duraanis Itoophiyaan akka of dagattu godhuudhaaf ergamni kun kan ta'e jechuudha. Shortly afterwards jedha yeroo muraasa erga tureen booda Emperor Yohannes called his people to arms in March 1888. Yohannes mobilized a large army of 18,000 soldiers and marched to Sati jedha. Kana jechuun yeroo muraasa erga ture booda Empire Yohannis Afraffaan ummata isaa hidhannootti waamee akka hidhatan godhee sadaasa yookaan ji'a Maarchii bara 1888 keessa Yohannis waraana guddaa loltoota 80,000 of keessaa qabu gara Saatii iddoo Xaaliyaanni masaraa gootee keessa galtutti akka deebi'anii to'atan yookaan iddoo Xaaliyaaniin qabamte kanatti hiriirsee ture jechuu ajaja baasuudhaani, which had been reoccupied by the Italians jedha. Wanni kuni kan Xaaliyaaniin to'atame ture. Sababii kanaaf however jedha kun haa ta'u malee Yohannes returned without fighting because the Italians refused to come out of their fort and engage in an open fight jedha. Sababni Xaaliyaanonni godoo isaanii keessaa ba'anii lola ifatti bobba'uu waan didaniif waan Xaaliyaanonni sodaataniif Yohannis osoo hin lolin loltoota isaa 80,000 qabatee deebi'e jechuudha. Yohannis kana kan godhe gar tokkoon sababa weerara maandistoonni Gondaritti godhanii fi waliigaltee jalatti jala bultoota isaa warra hin ajajamne doorsisuudhaaf waan kana godhaa ture jechuudha. Wanni asirratti Yohannis did so partly because he felt insecure about his reign owing to the Mahdist incursion into Gondar and the collision of his disobedient vassals kan jedhu kuni. Kanarraa kan ka'e waa'ee duuba isaa tasgabbaa'uu dhabuun waan itti dhaga'ameef kana booda tasgabbiin Itoophiyaa keessatti waan hin argamneef amma waraana filanna jechuudhaan waan kana aariidhaan of to'achuu dadhabuurraa kan ka'e tarkaanfii waraanaa malee furmaanni hin jiru yaada jedhuun kan itti seene ture. Nugus Minilik of Shawa and Nugus Takla Haymanot of Gojjam who were plotting against him jedha. Nugusoonni Itoophiyaa keessa turan kanneen akka mootii Minilik Shawaatii fi akkasuma Takla Haymanot namni Gojjam kuni namoota sa'aatii irra deebi'anii yookaan kan isarratti shira xaxan turan jechuu warra alaa kanaa waliin wal ta'uudhaan Yohannis kanarratti duulaa turanii. Returning from Sati, Yohannis waged a devastating punitive campaign against Gojjam jedha. Sababii kanaaf Saatii irraa deebi'ee jedha waraanni Yohannis kuni duula adabbii hama Takla Haymanot yookaan Gojjam irratti geessisee ture jedha. Then he went to Matamma to deal with the Mahdist treaty jedha. San booda erga Gojjam to'ateen booda gara Matamma balaa Mahdistii wajjin wallaansoo qabuudhaaf Saadiq Almaadii jedhamee kan Suudaan irraa duulaa ture san deebii kennuuf Gojjam irratti tarkaanfii fudhate. Itti aanee kan jiru immoo The Battle of Matamma kan jedhudha. Lola Matammaatti gaggeeffame kan Yohannis illeen akka lubbuu dhabu irratti taasifamedha. Waa'ee kanaa gadi fageenyaan ilaalla. Empire Yohannis faced a triangular problem in the late 1880. Mahdist soldiers advanced from the west, slaughtering peoples, demolishing churches and monasteries, and setting fire to the city of Gondar jedha.
Empire Yohaannis Afraffaan dhuma bara 1880 keessa rakkoon golee sadi yookaan rakkoon ciccimaan rog-sadee ta'e gama sadiin irratti mudatee ture. Loltoonni maadistii yookaan saadiq almaadii gara dhiyaarraan tarkaanfii fudhatanii namoota qalanii manneen amantaa kiristaanaa diiganii fi mana qulqullummaa kan amantaa ortodoksii kan yeroo san diigamaa ture akkasuma magaalaa Gondar ibiddatti qabsiisanii barbadeessaa turanii. The Italian had already occupied Massawa via and the city in the Miramilash region jedha. Akkasuma immoo xaaliyaanonni akkuma duraanuu turan naannolee Miramilash yookaan Eltiraa jedhamanii fi buufata Massawa wi'aa fi saatii iddoo jedhamu masaraa godhatanii qabatanii turan jechuudha. King Minilik of Shawa and Takla Haimanot of Gojam, his two vassals in the south jedha. Akkasuma loloota turan kana malee mootiin Minilik warra Shawaa fi akkasuma Takla Haimanot kan jedhamu kan warra Gojam bulchitoota isaan kara kibbaatiin isaanii ajajamuu diduu fi isa dhiphisaa turan keessaa tokko turan jechuudha. His two vassals warra ture kanaaf deebii kennuun mataa dhukkubbiitti ta'e were also disobeying and bothering him. Yohaannis postponed his war with the Italian and returned to Debre Tabor in July 1888 jedha. Sababa isa ajajamuu diduun isa dhiphisuu kanaaf Yohaannis waraana xaaliyaanii wajjin qabsoo yeroo biraatti dabarsee ji'a Julaay 1888 keessa gara Debre Taboritti deebi'ee ture. Akkasuma he then marched to Gojam jedha. Yeroo san booda gara Gojamitti waraana hiriirsuudhaan Gojam irratti tarkaanfii fudhatee where he conducted a devastating punitive campaign jedha. Erga gara Gojamitti hiriira deebisee waraana isaa duula adabbii hamaa Gojam irraan gahee ture. Akkasuma Takla Haimanot submitted to the empire peacefully jedha. Mootiin Takla Haimanot jedhamu kan Gojamii mataa isa dhukkubsaa ture harka kennachuudhaan karaa waliigalteetiin Yohaannis booda erga Takla Haimanot nagaan mootichaaf bitameen booda xiyyeeffannoon isaa Yohaannis then moved to Shawa to punish Minilik. Minilik was ready to resist and it seemed as if a major civil war was about to break out jedha. Minilik adabuudhaaf erga gara Shawaatti ce'een booda Minilik isa mormuudhaaf qophaa'aa waan tureef waraanni biyya keessaa guddaan tokko akka banamuuf waan jiru fakkaata ture. Waraana Minilik baay'ee sodaatee ture jechuu sababii kanaaf Yohaannis yeroo kanatti but Yohaannis realized that Minilik was being purposely encouraged and armed by the Italian to attack him jedha. Sababii kanaaf garuu Yohaannis Minilik kaayyoodhaan xaaliyaanonni jajjabeeffamuu fi hidhachiisuun akka hin oolle yookaan xaaliyaanonni isa dhabamsiisuuf Minilik hidhachiisuu akka hin oolle shakkee yookaan hubatee ture jedha. Empire Yohaannis for rightly realized that war with Minilik who is a fellow Ethiopian jedha. Empire Yohaannis Afraffaan kuni yeroo kanatti wanni inni realize godhe yookaan hubate Minilik kan lammii Itoophiyaa ta'e waliin diinota biyya alaa Itoophiyaa keessattuu xaaliyaanii fi maadistoota kallattii lamarra jiran waliin walabummaa isaa waan sodaachisaa turaniif faayidaa akka ta'u sirritti hubateera jechuu waan kana realize godhe. Yoonni Minilikii wajjii waraana Minilik ciccimoo ta'an kana wajji duula keessa seenee maadistii fi xaaliyaanonni humna jabaadhaan na cabsuu danda'u waan jedhu irraa ka'e. Sababii kanaaf Minilik was preparing to fight against his overlord. Yohaannis asked for reconciliation
and promised to submit jedha. Sababii kanaaf Yohaannis Minilik kan fe'insa garmalee humna waraanaa fe'atee jiru kana Yohaannis irratti qabsaa'uudhaaf kan qophaa'ee ture kana araara gaafachuuf akka dhiyaatu waadaa galee Yohaannis Minilik karaa nagaatiin wajji jiraatee Minilik waliin diina ofirraa ittisuuf fedha qaba ture. Accordingly jedha haaluma kanaan Empire Yohaannis turned towards the Mahdist and marched to Matamma. Empire Yohaannis kuni gara Mahdistootaatti garagalee gara Matammaatti deebi'ee ture waraana isaa wajjiini. On 9 March 1889, the Ethiopian force under Empire Yohaannis and the Mahdist troops or the Ansars fight at the Battle of Matamma jedha. Kana jechuun sadaasa sagal bara 1889 yookaan ji'a iddoo tokko tokkotti Hidaar jedhamu keessatti humnoonni Itoophiyaa Empire Yohaannis jalatti hiriiranii jiranii fi loltoonni Mahdistii yookaan Ansaarota jedhamanii beekaman lola Matammaa irratti wal loluu jalqabanii fight at the Battle of Matamma. Despite their initial success, the Ethiopian force lost the battle because Empire Yohaannis was fatally wounded and his army retreated. Kana jechuun immoo erga lola jalqabaniin jalqaba milkaa'ina argatanillee jedha humnoonni Itoophiyaa lola kanaan mo'amanii. Sababni isaa Empire Yohaannis yookaan namni maqaa mootummaa isaa Yohaannis Afraffaa jedhamu du'aan waan isaan jalaa boqoteef waraanni isaas duubatti deebi'ee ture jechuudha. Sababii kanaaf injifannoon kan warra Mahdistii ture. The corpse of Yohaannis was beheaded by the Ansars. This brought a climax to the Mahdist revenge and they seemed to be satisfied jedha. Kana jechuun immoo wanni kunis haaloo Mahdistootaaf haaloo bahinsa ta'ee isaan akka Itoophiyaa irratti humna qabaatan isaan godhe yommuu ta'u waan itti quufan fakkaatanii turan jechuu. Mataa Yohaannis kanallee qabatanii gara biyya isaaniitti galanii hanga irraatti illee akka warri seenaa tokko tokko kan biyya Suudaan barreessaa jiranitti yookaan biyya wanroonni Mahdistii san yaada san deeggaran dubbachaa jiranitti mataan Empire Yohaannis muuziyeemii yookaan iddoo tuurizimii Suudaan jiru keessa akka jirudha. The Battle of Matamma had far-reaching consequences internally. It resulted in a dynastic shift of power from the Tigrayan house to Shawa jedha. Lolli Matammaa kuni bu'aa guddaa fideefi ture. Keessumattuu immoo aangoo ummata Tigree yookaan Tigraay harka ture gara Shawaatti akka deemu Minilik gara aangootti akka dhufuuf jijjiirama sirna mootummaa yookaan dynastic shift jedhamu ol aanaa fidee ture jechuudha. Also Empire Yohaannis IV had designated Ras Mangasha as his heir and successor jedha. Empire Yohaannis Afraffaan Ras Mangashaa kana nama dhaltuu fi bakka bu'aa isaa godhee kan muude ta'ullee Nugus Minilik namni Shawaa Empire Minilik lammaffaa jechuun mootii mootota Itoophiyaa yookaan King of Kings of Ethiopia jechuudhaan of muude. Zambooda immoo secondly, the absence of strong defense in the north created a golden opportunity for the Italians jedha. Lolli lammaffaan kaabatti ittisni cimaan jiraachuu dhabuudhaan yookaan humni waraana Tigree kuni kufuun isaa kan Yohaannis kuni xaaliyaanotaaf carraa warqee yookaan golden opportunity kan jennu carraa meldaariyaa warqee irra caalu isaaniif uumee ture jedha. Salphatti akka naannoo Marabmillash yookaan
Eltiraa kana qabatan waan isaaniif laaffisu, who managed to easily advance further into the Miramilash region, which they proclaimed the Italian colony of Ertra on the 1st of January 1890 jedha. Wanni kun immoo kolonii xaaliyaanii Eltiraan akka jala galtuuf labsii gurraandhala tokko bara 1890tti wanni kun akka Eltiraan caalaa xaaliyaaniin tarkaanfattee kaaba Itoophiyaa qabachuu isii dandeessisu argattee labsii kana labsattee turte. Inni itti aanee jiru immoo religions division and dictatorial diabetes kan jedhudha. Kana jechuun immoo qoqqoodinsa amantaa fi akkasuma wal dhibdee barumsa amantaa jidduu turedha. Waa'ee kana gabaabsinee kan ilaallu ta'a. Nu faana turaan ammallee gaafii keenya. Most of the Ethiopian Christian monarchs believed that religions uniformity would bring about national unity jedha. Mootummoonni kiristaanotaa yookaan ortodoksota Itoophiyaa irra caalaan isaanii wal fakkeenyi amantii akka tokkummaa sabaa fidutti yaadaa turan jechuu mootonni durii suni. Sababii kanaaf Empire Yohannes IV, for instance, made an unsuccessful attempt to bring religious uniformity jedha. Empire Yohannes Afraffaan amantii wal fakkeenyaa fiduudhaaf yookaan amantii muslimaa dhabamsiisee amantaa kiristaanummaa qofa argamsiisuudhaaf yaalii godhaa akka ture. Yaaliin isaa sun garuu milkoofne. Wanni kun akka kitaabota seenaa biroo kitaaba fakkeenyaaf Zillul Aswad jedhamu irratti barreeffamee jiru yookaan gaaddisa gurraacha jedhamee afaan Arabaatiin barraa'ee kan jiru akka jirutti Empire Yohannes Afraffaan kuni kan saba Tigree irraa dhufe kuni aangoo qabatee yookiin Yohannes du'ee otoon turin torbee lamaaf ture guyyaa 14 ture guyyaa 15ffaa ji'a lama keessatti amantaan muslimaa Itoophiyaa keessaa hin badu yoo taatan dhiigni keessan akka dhiigaatti ilaalamu akka namaatti ilaalamtan yaada jedhuun as ba'ee ture. Sababii kanaaf musliimoonni naannoo kaaba Itoophiyaa turan musliimoota ciccimoo ture yeroo sanitti gara Suudaanitti baqatuudhaan waraanni Yohannes Afraffaa ajjeese kan Mahdisti jedhamanillee musliimoota Itoophiyaa garasitti ijaaramanii biyya isaanii falmachuudhaaf garana dhufan akka ta'e kitaabota seenaa hedduu irratti barraa'ee ture jechuudha. He gave the Muslim two options at the Council of Borumeda in 1878, convert to Orthodox Christianity or lose their property and the land jedha. Sababa kanaaf bara 1878tti mana marii Borumeedatti argamu kan muslimtoota filannoo lama kenneefii ture jedha Yohannis. Tokkoffaa filannoon jiruu gara amantii kiristaanummaa ortodoksiitti jijjiiramu yookaan immoo qabeenya fi lafa qabdan waan tokko dhabdanii galtee taatanii jiraachuu jedhee saamaa ture. Some Wallo Muslim were baptized while others decided to resist under the leaders like Sheikh Talha jedha. Musliimoonni Walloo tokko waan kana cuuphamanii amantaa jijjiirratanii yommuu turan, musliimoonni kaan immoo hoggantoota isaanii yookaan hogganaa isaanii kan maqaan isaa Sheikh Talha jedhamu jalatti mormuuf murteessanii gama Saadiq al-Mahdi yookaan gama naannoo Suudaan imalanii turan jechuudha. Two of the rival Muslim chiefs of Wallo, Imam Ahmad Ali and Imam Amdaliban or Abba Witau, were offered the choice between immediate baptism and the loss of their position in Wallo jedha. Abbootiin aangoodhaa lama kan muslima turan yookaan imaamota turan, imaamota Walloo kan wal morkataa turan keessaa lama Imaamu Ahmad Ali yookaan Abbaa Iyyaasuuti.
akkasuma immoo Imaamuu Ahmadee Liiban kan jedhamu yookaan Abbaa Waxaw jedhamee kan beekamu cuuphamanii hatattamaan amantaa san qabatanii yommuu turan Walloo keessatti bakka isaanii dhabuu gidduutti filannoo dhiyaateefirraa isaan amantaa dhabamanii cuuphamanii amantaa kiristaanaatiin jiraachuu fedhatanii Imaamu Ahmad Ali was baptized Mikael and Yohannes allowed him to rule Western Wallo with the title of Ras jedha. Sababii kanaaf Imaamu Ahmad Ali kan Walloo cuubamee maqaasaa Mikaelitti jijjiirratee Yohannis ammoo maqaasaa Ras jedhamu yookaan sadarkaa aangoo maaragii Ras jedhamu isaa kennee lixa Walloo akka bulchuuf eeyyameefii ture. Imaamu Ahmadee Liiban became Dajjazmaash Hayilamaariyaam kan ta'e jechuu. Imaamu Ahmadee Liiban kan jedhamu kuni maqaan isaa Dajjazmaash Hayilamaariyaam ta'ee Wallootti naannoo Dasee jedhamu kanatti from Dasee kanatti aangoo argatee ture. Both chiefs however were to rule Wallo under the overall authority of Nugus Minilik of Shawaa jedha. Sababii kanaaf angafoonni lameen aangoo amantaa jijjiirratan kuni aangoo waliigalaa Nugus Minilik kan Shawaa jalatti Walloo bulchuudhaaf carraa argatanii turan jechuudha. Yohannes' religion's policy was not only directed at the Muslim of Wallo but also influenced the Ethiopian Orthodox Church as well jedha. Kana jechuun imaammanni amantii tokko taasisuu kan Yohannes afraffaan hordofamaa ture Musliimoota Walloo qofarratti kan xiyyeeffate osoo hin taane mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumee ture jechuu akka tokko ta'aniif. Religion's doctrinal controversies with regional orientation such as Tawahido or Union, Qabat or Action, and Yatsaga, Lich or Grace weakened the Orthodox Church during the Zamana Masafinti jedha. Manni amantaa Ortodoksii kana keessatti falmiin barumsaa amantii jechuudha. Orientationii naannoo kanneen akka yaada Tawaahidoo yookaan gamtaa yuuniyeenii tokko kan jedhamu akkasuma qabat kan jedhamu yookaan ankishin kan jedhamuu fi Yatsagaa Lich yookaan ayyaana Grace kan jedhamu jechuudha. Kanatti wal qooduudhaan wal dhibdeen bara zamana Masaafinti ture mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa dadhabsiisee yookaan weakened godhee ture. Empire Yohannes IV used the same council at Borumeda to end religious doctrinal controversies within the Ethiopian Orthodox Church jedha. Empire Yohannes afraffaan wal falmii barumsa amantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jidduu jiru kana furuudhaaf mana Borumeda jedhamu kan mana marii dhimmoota kiristaanummaa Ortodoksii Itoophiyaa kanarratti fayyadamee ture jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo The Battle of Adawaa yookaan lola Adawaa kan jennudha. Lolli Adawaa bara akkuma beekamu bara 1896tti raawwatamee kaka'umsaa fi wantoota san dura jiranii fi san booda jiranis kan waliin ilaallu ta'a. Ammallee turtiin keessan nufaanaa ta'u. Minilik's relation with the Italian began in 1876 with the arrival of the Italian Geographical Society in Shawaa, led by Marcos Orazio Antronori jedha. Kana jechuun hariiroon Minilikii fi Xaaliyaanii wal dhufeenyi isaan jidduu jiru kan eegale bara 1876tti dhufaatii Xaaliyaanii wajjin wal qabateeti. Waldaa Ji'oogiraafii Shawaatti argamu kan Markis Orazio Antronii kan durfamu
kanaan kan hariiroo jalqabanidha. Jalqaba following his arrival Count Petro Antonelli signed a treaty with Milik in 1883, providing for consular exchange as well as freedom of trade and religion jedha. Kana jechuun dhufaatiin isaa hordofee Minilik gara aangootti dhufu hordofee Count Petro Antonelli namni jedhamu bara 1883tti Minilik wajjin waliigaltee jijjiirama kaawunsilaa akkasumas bilisummaa daldalaa fi amantii mallatteessee ture jechuudha. The two parties also signed a convention of neutrality in the confrontation between Empire Yohannes IV and the Italians jedhan. Bara 1887tti wal dhabdee Empire Yohannisii fi Xaaliyaan gidduutti uumame irratti qaamoleen lamaan waliigaltee giddugaleessa ta'uu mallatteessanii jiran jechuu Minilikii fi Xaaliyaanonni Yohannis akka diina isaaniitti ilaaluudhaani. Finally, Minilik and the Italians signed the controversial Treaty of Wuchale on May 2, 1889. Article 3 and Article 17 of the Wuchale Treaty are worth of mentioning. Well, Article 3 gave legal basis for the Italian colonization of Eritrea jedha. Dhumarratti yookaan faayinaalii kan jedhu Minilikii fi Xaaliyaanonni waliigaltee Wucaalee falmisiisaa ta'e caamsaa 2 bara 1889tti mallatteessanii turani. Waliigaltee Wucaalee keewwata 3 fi keewwata 17 eeruun waan kanarratti barbaachisaadha jedha. Keewwanni sadaffaan koloneeffannaa Xaaliyaaniin Eertiraa irraa qabdu irratti bu'uura seeraa kan kennu yommuu ta'u jedha. The Italian version of Article 17 lead to the Battle of Adwa jedha. Kan afaan Xaaliyaaniitiin barreeffame waliigalteen kuni afaanota lamaan barreeffame. Tokkoffaa afaan Xaaliyaanii fi lammaffaa afaan Amaaraatiin. Namni Itoophiyaa kan afaan Amaaraa dubbisa, namni Xaaliyaanii afaan Xaaliyaaniitiin dubbisa jechuu. Afaan Amaaraatiin akka jedhuu fi afaan Xaaliyaaniitiin akka jedhu irratti wal dhabdeen dhufte jechuu. Keewwata 17 kanarratti afaan Amaaraatii fi afaan Xaaliyaanii gidduutti wal dhabdeen uumame. Sababii kanaaf wal dhabdeen Adawaa yookaan lolli Adawaa uumame. Article 17 of the Wuchale Treaty had different meaning in its Italian and Amharic version jedha. Waliigaltee Wuchale kun keewwata 17 irratti afaan Xaaliyaanii fi afaan Amaariffaatiin hiikaa adda adda ta'e qaba ture jedha. According to the Amharic version, Minilik may, if he so desired, use the service of the Italian government in his dealing with foreign powers jedha. Kana jechuun immoo akka afaan Amaaraatiin barreeffamee jirutti Minilik yoo barbaade Xaaliyaanitti fayyadamuu danda'a. Tajaajila mootummaa Xaaliyaanii humnoota alaa wajjin walitti dhufeenya qabu keessatti Minilik Xaaliyaana fayyadamuu ni danda'a, yoo barbaade dhiisuu ni danda'a jedha afaan Amaaraatiin. Akkasuma immoo but the Italian version made in mandatory that Minilik had to conduct all his foreign contacts via the Italian government jedha. Akka afaan Xaaliyaaniitiin barraa'ee jirutti garuu Minilik qunnamtii biyya alaa kamiyyuu yookaan qunnamtii biyya alaa hunda karaa mootummaa Xaaliyaaniitiin qofa gaggeessuu qaba kan jedhu dirqama taasisee dubbate jechuudha. The Italian version reduced Ethiopian to the status of an Italian protectorate jedha. Kana jechuun barreeffamni afaan Xaaliyaanii suni Itoophiyaa gara sadarkaa eegumsa Xaaliyaaniitti gadi buusee Itoophiyaa guutumaan guututti Xaaliyaan jala akka to'atamtu ibsamee jira jechuudha. Sababii kanaaf wal dhibdeen uumame. When Minilik wrote letters to England and Germany, he was told that he should write to them only through his protector Italy jedha. Minilik xalayaa Ingilizii fi Jarmanitti yeroo barreessu
karaa eegduu isaa Xaaliyaaniin qofa akka isaaniif barreessu itti himame jechuu gama Xaaliyaaniitiin. Yeroo kanatti now Minilik has come to realize that he was cheated by the Italians. Yeroo kana immoo Minilik Xaaliyaanotaan akka gowwoomfametti waan kana hubate jechuudha. Therefore Empire Minilik write his famous circular in 1891 to the European governments officially proclaiming Ethiopian's position jedha. Akkasitti Minilik sababa kanaaf impaayera isaa kana barruu isaa beekamaa bara 1891tti mootummoota Awurooppaatiif barreessee ture. Barreeffama kana keessatti ejjennoo Itoophiyaa ifatti labsee ibse jechuu. Italy tried to persuade Menelik to accept the Italian version of Article 17 of the Wuchale Treaty jedha. Xaaliyaaniin Menelik amansiisuudhaaf yaaltee waliigaltee Wuchaalee keewwata 17 kan afaan Xaaliyaaniitiin akka fudhatu godhuudhaaf yaaltee. Moreover jedhammoo kana malees the Italian governors of Eritrea pursued a policy of subverting his authority in Tigray jedha. Akkasuma immoo bulchitoonni Xaaliyaanii kan Xaaliyaan bakka bu'anii Eertiraa gaggeessaa turan imaammata aangoo isaa Tigraay diiguu hordofanii Tigraay aangoo Menelikiin ala akka taatutti yaalaa turanii. The Tigrayan princes under Ras Mangasha Yohannes expressed their solidarity with the Italian by swearing on 6 December 1891 an oath of alliance known as the Marab Convention jedha. Mootonni Tigreedha yookaan kan naannoo Tigraay Ras Mangasha Yohannes jalatti turan muddee 6 bara 1891 kakachuudhaan Xaaliyaanota waliin tumsa qaban ibsanii nuti kakuun keenya yookaan gamtaa konvenshinii Marab jedhamuudhaan kan beekamu Xaaliyaanota waliin duullaa jedhanii Itoophiyaa irratti duuluu jalqaban jechuu baandaa ta'anii. Kana Haacaaluu Hundeessaa eenyu paastaaf jedhee gowwoomee akka biyya gurgure jedhee yeroo lubbuun jirutti dubbatee ture. Isaan akka ta'e sirriitti hubattan jedheetii yaada. In February 1893, Menelik unilaterally abrogated Article 17 of the Wuchale Treaty jedha. Bara 1893tti Menelik gama tokkoon waliigaltee Wuchaalee keewwata 17ffaa haqe jechuudha. Empress Taayituu had an instrumental role in the abrogation of this article jedha. Barreeffamni kun akka haqamuuf haati warraa Menelik yookaan giiftii duree yeroo sanii kan taate Xaayituun gahee guddaa qabdi turte jedha. The Italian subversion of policy could not last long jedha. Sababii kanarraa kan ka'e imaamanni Xaaliyaanii diiguun yeroo dheeraa turuu hin dandeenye. Itoophiyaan guutumatti Xaaliyaanii jalaa diduuf murteessite. Sababa kanaaf immoo in July 1894, Ras Mangasha and his followers come to Addis Ababa and submitted to Menelik jedha. Ji'a Juunii bara 1894 keessa Ras Mangashaa fi hordoftoonni isaa gara Itoophiyaa Addis Ababaa dhufanii Menelik jalatti hariiroo waliigaltee mallatteessanii turan jechuudha. To make matters even worse for the Italians, a serious revolt broke out in the Akalagzai in 1894, led by the Jazmash Bahta Hagos. Disappointed by this setbacks jedha. Kana jechuun immoo
warra xaaliyaaniitiif dubbii daran hammeessuu fincilli hamaan bara 1894tti akaala Gizaay yookaan iddoo Iltiraa keessatti argamu keessatti Dajjaazmaash Baataa Hagos nama jedhamuun hoogganamu fincilli ka'ee ture. Duubatti deebi'insa kanaan mufatanii xaaliyaanonni abjuu isaanii guutummaa Itoophiyaa dhuunfachuuf gara fuula duraatti tarkaanfachuu eegalan jechuudha. San booda maaltu ta'eef kan jedhu immoo itti fufaa jirra. Ambaalagee jedha. Ambaalagee iddoo jedhamutti the Ethiopian force led by Fitawrari Gabayyoo routed the Italian troops. The Italian then fortified themselves at Maqalee jedha. Iddoo Ambaalagee jedhamutti humni Itoophiyaa Fitawrari Gabayyoo fi namoota tokko tokkoon durfamu xaaliyaanii injifatee loltoota xaaliyaanii to'atee ture. The Italians then fortified themselves at Maqalee jedha. Sababii kanaaf san booda xaaliyaanonni Maqaleetti of jabeessanii of ijaaruuf deebi'anii where Itegee Xaayituu forces laid siege jedha. Yeroo kanatti immoo waraanni bakka humni Itegee Xaayituu itti marsaniitu Maqalee ture. Akkasumas the Italian were eventually forced to surrounded as the Ethiopian force under Itegee Xaayituu had control of the stream from which the Italian used to fetch water jedha. Sababii kanaaf humnoonni Itoophiyaa Itegee Xaayituu jala turan sulula xaaliyaanonni bishaan irraa dhugan yookaan itti fayyadamanitti to'annaa waan qabataniif dhumarratti xaaliyaanonni harka kennachuudhaaf dirqamanii furmaata biraa dhabanii turan jechuudha. Surprisingly enough, Minilik allowed the surrounded Italy soldiers to go north and rejoin the compatriots. Finally, at Adawa, a fresh battle was fought, and the Ethiopians secured a major victory over the Italian on March 1, 1896 jedha. Dhumarratti immoo xaaliyaanonni erga harka kennataniin booda nama ajaa'ibaa Minilik kan ture jechuu kan nama ajaa'ibaa Minilik loltoonni akka kitaabni jedhutti beekan nama ajaa'ibaa jedhee faarsaan jiru loltoonni xaaliyaanii harka kennatan gara kaabaatti deebi'anii lammii isaanii xaaliyaanii waliin akka walitti makaman Minilik hayyameefii ture. Dhumarratti Adawaatti lola cimaa gaggeeffameen yommuu ta'u Habashoonni ammajjii 1 bara 1896tti injifannoo cimaa gonfatanii biyya isaanii to'atuu danda'anii turan jechuudha. In the Adawa campaign jedha. Duula Adawaa kana keessatti Ethiopian from every corner of the country took part and fight the common enemy together jedha. Kana jechuun Itoophiyaa gola kamiyyuu keessa biyya hundarraa qooda fudhattoonni garaagarummaa sabaa, amantaa, siyaasaa isaanii osoo hin ilaalin diina waloo irratti waliin duulanii turanii jechuudha. Kana booda immoo Empire Minilik II and his wife Itegee Xaayituu had personally participated in the campaign. Most of the distinguished military commanders of Ethiopia, including those who had close ties and cooperation with the Italians jedha. Erga lolli gaggeeffamee diinota isaanii irratti amantaa fi siyaasaa fi sabummaan osoo waliin qoodiin hirmaataniin booda Impaayerri Minilik lammaffaan fi haati warra isaa Xaayituun dhuunfaadhaan duula kanarratti hirmaatanii iddoo waraanaatti argamanii turanii ajajoonni waraanaa olaanoon Itoophiyaarraa irra caalaan isaanii kanneen xaaliyaanota waliin walitti dhufeenyaa fi tumsa cimaa qaban dabalatee fakkeenyaaf kanneen akka asirratti kaa'amee jirutti like Ras Mangashaa, Yohannis and Ras Alula Ingida of Tigray and the leaders of the newly incorporated territory had willingly and actively participated in the Adawa campaign jedha.
namoonni tumsa waliin qaban kanneen akka Raas Mangashaa Yohaannisii fi Raas Alula Ingidaa yookaan Alula Abbaa Naggaa namoonni Tigraay bulchaa turanii fi hooggantoonni naannolee haaraa incorporation newly incorporation kan jennuun kunilleen akkasitti qooda isaanii baachuudhaaf hirmaannaa cimaa ta'e lola irratti taasisanii turan jechuudha. This included King Abba Jifar II of Jimma, Kao Tana of Walaita, Dajjazmaj Jote Tullu of Qeellam, Leqa Qeellam and Dajjazmaj Gabra Exaber of Leqa Qeellam, who had mobilized the air force and accompanied Empire Malik as far as weera iluu jedha. Kana jechuun isaan keessaa jedha namoota qooda cimaa baatan keessaa mootiin Abbaa Jifaar lammaffaan kan jalqaba irratti eeramudha. Akkasuma Kaawoo Xaanaa kan Walaayitaa bulchaa ture fi Dajjazmaaj Dootee Tulluu kan Leeqaa Qeellam bulchaa turee fi Dajjazmaaj Gabra Igzaabeer kan jedhamu Leeqaa Qeellam kan ture humna isaanii walitti qabanii Impaayera Minilik waliin hanga warra iluutti deemanii waraana cimaa gaggeessaa turan. Nevertheless jedha kunis akkuma ta'etti ta'e they were eventually given a royal order from Empire Minilik to return and guard the Ethiopian foreign trees jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhumarratti immoo ajajni mootii Impaayera Minilik irraa kennamee fi deebi'anii daangaa Itoophiyaa akka eegan warri kun mirgi yookaan aangoon isaanii akka itti fufu kennameefii ture. Among the prominent war leaders who took part in the Adwa campaign we can mention Ras Mokonnin, Fitaurari Gabayyo, Ras Mikael, Nugus Tekla Himanot, Ras Wole Butul, Ras Mangasha Atikem and Dajjazmaj Balcha Safo the like jedha. Hooggantoonni waraanaa babbeekamoon duula Adawaa irratti hirmaatan keessaa kanneen maqaa kennuu dandeenyu Ras Mokonnin fi Ras Fitaurari Gabayyoo Gurmuu akkasuma Ras Mikael Wallo yookaan Abbaa Iyyaasuu kan maqaan isaa Imaamu Ahmad Ali jedhamu, Nugus Takla Himanot Gojjaamii fi Ras Walee Buxxul, Ras Mangashaa fi Mangashaa Atikam nama jedhamuu fi Dajjazmaaj Baalchaa Saafoo akkasuma warroota kana fakkaataniitu hirmaachaa turanii lola keessatti. The defection from the Italian camp of their two Tigrayan collaborators Ras Sabahat Aragawi and Dajjazmaj Hagos Tafari in February 1896 enabled the Ethiopian side to acquire valuable information about the Italians jedha. Fulbaana 1896tti tumsitoonni isaanii lameen saba Tigree irraa ta'an kanneen akka Ras Sabahat fi Aragaawii faan Dajjazmaaj Hagosii Tafarii faan mooraa Xaaliyaanii keessaa bahuun isaanii gama Itoophiyaatiin informationni dhagahamee ture jechuudha. The number of Ethiopian forces who took part in the Adwa campaign was about 100,000, of whom nearly 3/4 were armed with modern rifles jedha. Kana jechuun lakkoofsi humnoota waraana Itoophiyaa duula Adawaa irratti hirmaatanii naannoo loltoota 100,000 kanneen ta'an yommuu ta'u, harki 3/4 isaanii qawwee ammayyaa hidhatanii turan jechuudha. Kana jechuun namoonni meeshaa waraana ammayyaa qaban keessaa muraasa ta'udha. At the final Battle of Adwa on 1 March 1896, the Ethiopian force fight bravely and secured a resounding victory over the Italian troops. The Italians lost about 7,000 of their men, 2,500 were badly wounded, and 3,500 were captured as
prisoner of war jedha. Lola kanarratti injifannoon Itoophiyaa gama xumuraatti ammajjii 1 bara 1896tti gaggeeffame kana keessatti humni Itoophiyaa gootummaadhaan lolanii loltoota Xaaliyaanii irratti injifannoo guddaa erga galmeessanii Xaaliyaanonni namoota isaa gara 7,000 ol ta'u dhabee ture. Akkasuma immoo nama 2,500 kan ta'u akka malee kan madaa'an yommuu ta'an namoonni 3,500 ammoo booji'amtoota ta'anii waraana Itoophiyaatiin booji'amanii jiranii. After losing the battle jedha. Lola kanarratti erga mo'amteen booda Itaaliyaaniin General Baratieri, the Italian governor of Eritrea, ordered a general retreat of the 3 generals who lead the Italian brigades at Adwa of them jedha. Kana jechuun immoo lola kanarratti erga mo'amteen booda Xaaliyaaniin Eeltiraan isii jala turte Jeneraal Baratieri namni jedhamu ajajaa waliigalaa kan ta'e duubatti deebi'uudhaan jeneraalota 3 Adawaatti brigeedii Xaaliyaanii hoogganan keessaa 2 kan jalaan du'in qabanuudhaan Jeneraal Arimondii fi Jeneraal Daabormindaa nama jedhamu lubbuu isaanii yoo dhaban Jeneraal Albertino booji'ame Itoophiyaan qabdee gara Addis Ababaa kan fiddeedha jechuudha. The Italian dream of reducing Ethiopia to a colony ended in failure jedha. Sababii kanaaf abjuun Xaaliyaaniin Itoophiyaa koloneeffachuu qabdu gadi bu'ee guutumaan guututti sadarkaan isii xumurame. Therefore Italy was left only with control over Eritrea jedha. Sababa kanaaf Itoophiyaa darbitee koloneeffachuu dhiisii Eritrea duraan koloneeffattee turtellee dhabuu dandeesse jechuudha. Italy was forced to sign a peace treaty with Ethiopia on October 26, 1896 in Addis Ababa. The Addis Ababa Treaty declared the Treaty of Wuchale null and void jedha. Xaaliyaaniin waxabajjii 26 1896tti Addis Ababaatti Itoophiyaa waliin waliigaltee nagaa mallatteessuuf dirqamtee. Sababiin isaa humnaan waan dadhabdeef waliigalteen Addis Ababaatti waliigaltee Wucaalee akka hin hojjenneef labsiin Minilik kennamee ture jechuudha. Akka shirriin hojjetamneef Empire Minilik to formally recognized the Italian colony of Eritrea, Italy to become the first European state to officially recognize the independence of Ethiopian means Eritrea with any reservation jedha. Waliigaltee kana keessatti mootiin Minilik lammaffaan kolonii Xaaliyaaniin Eritrea irraa qabdu sirnaan beekamtii kenne seeraan akkachi bulchitu wayyamee fi Xaaliyaanis ammoo mootummaa Awurooppaa jalqaba walabummaa Itoophiyaa irraa Eritrea irratti hir'isuu fi akkasuma eeggannoo tokko malee ifatti beekamtii kenne isiif kenname taatee biyya Afrikaa nama gurraachaan biyyi Afrikaa ishee mo'attee fi akkasuma biyya seeraan koloneeffattee Eritrea jedhamtee yaadatamti jechuudha. Mata duree walitti aanu the victory of Adwa yookaan injifannoo Adwaa jedhamu lesson 5tiin ammoo walitti deebinutti nagaan tura. Abbaan keenya hawa si barsiisu si janaa jedhullee natti hin dhiisu.